guys, so today's lesson we will discuss about time. Like in time we call the Zeit in German. So Zeit means time and the article for the time like the Zeit. So we use in informal like asking like time, wie spät, and in formal way like what time is it now? What time is it now? We feel uhr ist as. So for the time we need to memorize like nach means after or more, vor means before or late. Nach means after, vor means before. So ein Uhr means like es ist ein Uhr means 1 o'clock. Es ist 2 Uhr means 2 o'clock. Es ist 3 Uhr means 3 o'clock. Es ist 4 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 6. Es ist 7 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 10 Uhr, es ist 11 Uhr, es ist 12 Uhr. So after 12, we normally use again 1, 2, 3 in like AM and PM. But in Germany, like we use 24 hour, like 12, then 13, then 14, then 15, and up to 24. So like es ist 13 Uhr, es ist 14 Uhr, es ist 15 Uhr, es ist 16 Uhr, es ist 17 Uhr, es ist 18 Uhr. Es ist 19 Uhr, es ist 20 Uhr, es ist 21 Uhr, es ist 22 Uhr, es ist 23 Uhr, es ist 24 Uhr. For example, 9 o'clock, it means es ist 9 Uhr. For example, 1 minute plus 9 o'clock, 9 o'clock and after 1 minute, it means es ist ein Minute nach 9 Uhr. Here we use nach because one minute after 9 o'clock. When if we have one less minute, then we use 4. And for 1 minute, 2 minute, 3 minute, and 4 minute, we normally use Kurs as well as instead of minute. Like as is Kurs nach 9 Uhr. Also, this is true. 9 o'clock and 5 minute. It means as is 5 Minuten nach 9 Uhr. Nach because after 9 o'clock after 5 minutes. Es ist 5 Minuten nach uh, 9 Uhr. 9 o'clock and 10 minutes. Es ist 10 Minuten nach 9 Uhr. 9 o'clock and 15 minutes. Es ist 15 Minuten nach 9 Uhr. So 15 Minuten, like normally we use Viertel in Germany also, like 50 means Viertel. So es ist Viertel Minuten nach 9 Uhr or es ist Viertel nach 9 Uhr. 9 o'clock and 20 minutes. It means as if 10 Minuten vor halb 10 Uhr. Like here we use 4. It means remaining. How many minutes? We have 10 minutes remaining for 9:30. So like as it 10 Minuten, it means 10 minute. 4 means remaining. 10 minute remaining. Halb 10 Uhr means 9:30. Like normally we use in English like uh, 9:30 means half half 9 o'clock, but in German like one we use plus like 9, then we use 10. Uh, so like halb 10 Uhr. Es ist 10 Minuten vor halb 10 Uhr. 9 o'clock and 25 minutes, it means es ist 5 Minuten vor halb 10 Uhr. Es ist 5 Minuten vor halb 10 Uhr. Or 9 vor halb 10. 9 vor halb 10. 9 o'clock and 30 minutes, it means es ist halb 10 Uhr. Es ist halb 10 Uhr. 9 o'clock and 35 minutes, es ist 5 Minuten nach halb 10 Uhr.
as is 10 minuten nach halb 10 Uhr. Like 9 o'clock and 40 minutes. It means 9 o'clock and 30 minutes plus 10 minutes. So we use 9 o'clock and 30 minutes like halb 10 Uhr, and for 10 minutes like es ist 10 Minuten. Nach, it means after. 9 o'clock and 45 minutes. Es ist Viertel vor 10 Uhr. 4 means remaining. Viertel means 15. So 15 minutes remaining for 10 Uhr. 9 o'clock and 50 minutes. Es ist 10 Minuten vor 10 Uhr. 9 o'clock and 55 minutes. It means es ist 5 Minuten vor 10 Uhr. Es ist 5 Minuten vor 10 Uhr. 9 o'clock and 59 minutes like ist es kurz vor 10 Uhr. Ist kurz vor 10 Uhr. Kurz, like as I told, like 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, like we use course normally. And 10 o'clock, like es is 10 Uhr, es is 10 Uhr. So das we use for the Frühstück means breakfast, Mittagessen means lunch, Snack means snack, Abendessen means dinner. So Frühstück, Mittagessen, Snack and Abendessen, all four we use normally das article. Important information in the video description. There is a link to study resource, material for a deep understanding, and the material for the practice. Feel free to get in touch with us if you have any questions, or if the even exam is coming up and you need a support. You can schedule a free exam practice session with our team. So you need to contact on info.tglobaleducation@gmail.com. Thanks for the watching video, and I will see you in the next video. Bye bye.